Bill, I can't hear you guys. Welcome to the Voice of South Pacific broadcast, which is a Pacific Islanders broadcast from the Emerald City, Seattle, Washington. Today is the 22nd of September, 2022. Welcome, everyone, and our program today is based on the communication by Seattle King County Public Health. It will be hosted by Silly Kalepo, which is our project manager. First of all, we have a announcement, like in condolences to one of our fallen person, relative, uncle, father. He has a lot of brothers, sisters, and cousins in this community. And then we'll continue on. And first of all, we will continue on to play, the song hosted by this funeral announcement. E o atu ai ki popoa ki whamamahi koe ni, mau kau whataha pe ai, koe ngā koe taha, mau tō taha, mau whengawe aki moia, koe kai ke ngā tai, ko no angkolo, koe tonga ane sisi ene o ene whae, pia koe taha e kau whafofonga, koe ia ke kau commissiona, koe ia e kovana, Commission Asian and Pacific Islanders American here in Washington State. Wae o matoka walu. Ka te mau o atu e mau ki popoaki koe ni, te kau ngā mamahi mo whakahau ko atu ai popoaki ai whamiri ko tuku mai. Tapu mo e taka whalu o e langi o awhio me loto tatau. Tapu mo eiki kalani walu mo eiti matupua. Tapu mo e talamalu e whanua whale wha ngai haa o whaafakatapua. Tapu ki he eiki katinali soane patita mafi. Tapu ki he tomu aki o e pekia api ko pata pata. Mori mohe a, koe whakahinohino anga o e tala. Tulau ke mea whakaeike o koe e epa he whakalake pa. Si lilio wahamama o tayaha whalemaka. Pea tapu mo e whao a mana wha. Ki upaenga he whakatapu kakato o he hauwhanga. Ofa ke ata, pea ofa ke ngofua. Kai lafo lalo atu si ipopoaki ofa. Ko popo uli pea ai tawa ngaa, si whanga longonoa mo uturi fuka. Si ifuwha ko onelua, pea mo whakala a. Ai api ko kupolu, loto langi mo awa. Api ko poula lahi mo si tengi hia. Api ko haatoi, haakiri, waka ika mo whakalanga langa. Api tupua ko anga ha mo woreva. Watu lovo he fua whatongia. Si api ko taia lapo mo e kolo kakala. Po uria mo e api ko haamea. Si i whare pule malo mo whare tui papai. Si i malae mo si e ua me he kolo motu a. Malumalu o fulilangi ko e whakamaunga. Hala tau whaahau mo e futu ko vuna. Ko to i he la si ene tenghia. O ngona o a o ki mui utuloa.
Ko i wholau hola o ko ne uwhi kaua. Ki he ui tau a iona whalemaka mo e whanau paea. Leipi whalemaka mo e whanau kotoa a ho mau mehikitanga. Ko mapa tau tai ki ringa noa tu i fua whalemaka. O whawholau atu e mau ofa ki ho mou fofonga hono katoa. I he taimi whaingata ani. Pehange mai ko hala tuu ke whakahoko ho mau whatongia. Ko e tengihia pe mei he wahanoa. Wholawa ta iaha mo e mau ofa. I kai ke ngalo ho fofonga. Mari mo ofa. Ko e losalio pe o Maria ke whawhe ao atu ke alofi ai hau. Toka a i he whiawhia o e mo uita ngata. Ofa lahi atu mo hu whaki tu i halawhatai, tu i fua, mo i whanau a talo la kepa tu i fua, mei he wahanoa. O hange ko ia na e kini atu ki mua, ko si whekau ngā mamahi atu ai peheni, ke taha o i lamutu o i pekia, ko vae o matoka valu. Ka koi ki whanau tama ia, a Loreto, Whalemaka, o ne mama o atu. Whahoko atu ai ofa, i e wahanoa, ta iaha Whalemaka, Wholawa. Ka tok whiloaki pe ke api ko te teu he tau tamai whakalami. Ki mo tolu ko ia mo mea mai i e o pē. Ki tō apure anga whoki, ko amanaki ke whai ano whakahekeheka o tā iaha Whalemaka. Ko ne farewell program. Amanaki whai ano a pō i he ahua tolu September. Aia koe pōni ia, koe ahwhalaite whoki eni i Nusila. E kamata pi he taimi fitu e whiawhi ko ia a Nusila, o ao ki taimi hongo fulu. E whakahoko ai ahono apo i he whalelotu katolika, aia o tuu ia i he Kauwei, i he taha tolu noa Church Street i Onehunga. Pea i he aho toko nā ki koe aho ia pongpongi, amina ke whakahoko ai ahono misa, pea whakahoko ia e pātere so ane wahe, koe pātere tonga ia o ne tataki ai ngāwe i Aotearoa. Pea tok whaha ele e toai pē ki hono api nofo anga malu. Aia o ku whahoko ahono mea whaka eiki i Mangere Lawn Cemetery. Aia o ku tuu pē ia i Mangere. Aia koe whaitoka koe ni tuu ia i Mangere Lawn Cemetery. Tuu pē ia i he kolo ko ia ko Mangere. Ko e tala popoaki whamamahi ia ki e peki ia. Ko tā iaha Whalemaka o ne wholau atu te waki ahono mea whakaiki i he whiawhini, pea hoko atu ai pē pa mono malangai ai whahoko ahono o wau misa i he pongpongi a pongpongi, pea whaha ere atu ai pē ki ono api nofo anga mau. Pai o whalahi eni mo whie kaunga mama, kia te koe wae o matoka walu, kai uma a whoki a whamiri tu i fua ono kotoa, kai pē whoke whamiri Whalemaka, mo mea mai i Amerikani, pa pē whoki topre anga whoki. Ai o whalahet ka ki mo tolu i he lotu pea moe hu whaki. Tua o whatu.
He taimini te tau hoka tai lewa ki ngā ke konga hono ua ko ia e tau polokalama. It is also sponsored by the Seattle King County Public Health by Siri Kalepo. He is the project manager. He's going to do a communication update. Aia ko ngahi me aene o whakatokanga mai ko ia ko ngahi whanongonongo pia mo ngahi mea whi mau e Seattle King County Public Health ke tuku atu ke kāinga whanongo kotoa pe e King County pia mo Seattle, Washington whoki. Welcome, Siri Kalepo. Thank you so much for being always on time, and sorry for taking much of your time, but you're welcome to always do our Voice of South Pacific broadcast. This is our Pacific Islanders media network. So you can go ahead and update us, with whatever the communication updates from the Seattle King County Public Health. Thank you, Silly. Yeah, for sure. Glad to be here on the show. Um, I have recently moved, but my camera feels like I'm right here in front of everybody. So I'm just going to back up a little bit before I share out my screen. And for those of folks who missed the call last week, our comms person, Christina Braddock, moved on to the Los Angeles Public Health Department. So we are in a process of getting a new communications person to join and help with our calls, but these updates were from our general communications up team and also from my supervisor, Matthias. So really quick, here, let me share my screen real quick. Screen number 2. Okay, right on. Excuse me. Apologies, I just had something to eat there. But just King County right now really just wants to update folks based upon like the vaccine, your primary series, which is depending on which vaccine you got, it's your first and your booster shot, initially booster shot. And then we're going to talk about kind of where people are at their next booster shot, and then at this most recent new booster shot that came out that has the Omicron, the medicine that helps fight off Omicron. So yeah, the president declared the pandemic over. So meaning that I don't think there are going to be any more lockdowns coming down anytime soon. But it doesn't mean that COVID is completely gone or dissipated. We just have to learn how to live with COVID now. But yeah, so relative to the Pacific Islander community, complete series wise, we did a great job. So 95% of our folks had gotten their first initial shots, whether that was Moderna or Pfizer, and then they got that booster. So 95% of us got it, which is good because a lot of that, the reason why we're encouraging folks to get it is really to keep community members safe. Um, but if we look at the next primary plus your first booster, only 52% of us got it. So really the messaging that public health wants to reiterate is we're trying to keep our, especially our elders and those folks who have, comorbidities or, high blood pressure, type 2 diabetes. So the percentage of our people who got that was 52.4%. So we could be better at that number. And then if we look at which data is this? This data is up to date, like year to date, like right now, where are we at with the vaccinations? So we're a little bit low at 41.8%, kind of that target rate that they wanted to get. They call it herd immunity, but they also had a new phrase for it, but I think it was all population immunity. So that number is about 70%. So they really are trying to encourage people in all communities, but relative to ours in the Islander community, to get their new booster shot. I'll pause there if you want to translate some of that, Auntie Sylvia.
Thank you, Silly. Hange koe hune lawe ki ai. O ko, ko siri ka lea pō, ko e taha ia e kau taki ko ia he ngahi polokalama ko ia ai King County Public Health. Pea nā toko ni whakamo nā sponsor ai polokalama ko ia ai whamawhalarea ko ia ai Voice of South Pacific, le o Pacific Tonga. Ka koe tuku mai ko i ngā o ku to o lewa e Palestini e Joe Biden ai ngahi whataptapui ko ia na tau whanonga mai me ai. Yeah, Celia, I just want to ask a real quick question. I missed that part. How about the vaccination? Is it still required to have those vaccines, or it's no longer to continue on with the booster dose? Yeah, I mean, I don't think they're going to push any mandates or make any rules coming up. So, is it required to have it? No, but I mean, it would be great if folks did get it because it does keep the community safe. Ko ia, hange ko ia ko e mea koe whikau aki koe mga i hu malui. Ko i ki mo awha ki ana e whai hono whaka mālohi i mo no whakatokanga maupe ke ngāwe aki ai hu malui. Ka koe tu ia koe he taimini o kui kai ki toi whie mau ia. Ka aku kei whamanatu mai peia ki he ka inga ko ia i he community. Pea moe ka kai ke nau ngāwe aki pehu malui koe lava pe ke whahau whikita me ngai siemu mo ngai mahak pipihi ko ia. O mo where holo. Ka koe tu koe tai mini, ko o sto o katoa ngai whataptapui ko ia. Pea koe ke toi whai hano whamalohi i. Pea moe ngahi tūtu uni ko ia. Hange koe ngā au e koe hāp. Ngā o ke whewhalau aki. Ke toi whai hano whamalohi i ke ngāwe aki ai hoho. Thank you, Silly. I was just trying to, let the people know about, aware of the vaccination requirement. It's no longer restrictions, and no longer enforced to do that. Yeah, and I think that's what the messaging Biden was trying to come out and say that the pandemic is over. So I don't think that they'll be doing any lockdowns or anything like that coming in the near future, but I think they'll handle it on a case by case basis. With that, I want to circle back to the booster. So we have some really good information on our Public Health Insider, and I will also post these on the chat box of the Voices of the South Pacific Facebook comment page on today's show. But it's really kind of answering questions of should folks get a booster or an updated COVID-19 booster? What kind of that does that look like? So we had Dr. Mark Delabacaro, who I've done a lot of work with community vaccination events, really talk about kind of the FAQ, some of the questions that folks had, and about this vaccine, and basically why did it take them so long to come up with this vaccine, because Omicron came out last winter, but he's able to explain within these slides of how and why it is important for folks in the community, especially to protect your elders should get shots, because there's also a flu vaccine out there right now, and these really protect on those, both the kind of the flu strains and then the next, whatever the variant of the next Omicron / COVID-19 should come out. So. Silly. Ko ia, ko hange pika ngahi hoho ko ne whawhai kai tala noa he kai ki utoi whalaolo atu. Pea o ki ai pe ai ngahi, hange ko ngahi whamatala na toki tuku mai. Ka kui kai ke toi whai ha toi no toi whamalohi, pea mono toi tukuange mai, he ko i he administration ko ia, pe ko e wharealea ko ia, i he taimini he Palestini ko ni lolotonga, e Joe Bideni. O kai ke toi whamalohi ia, ki he ngahi tūtu ni ko ne o whikau aki, mo e maha ki pipihi, mo talo e whanonga mai ene wha i tau e ne ua, pea o ku osi whakaata ia, ki he toko tako tō pe, ki he hangi me whakawhoki koe kakai ke nomolo, koe ngana tau kamata ke COVID-19, tau hao mea ke Delta variant, tau hao mea ke Omicron, pea toi hao in ke whika whaa neo toi hao mo chicken monkeypox, pea o ku kai ke toi whai ha toi fu o whamamawha pe ko ha toi whamalohi kakai,
Koe mea pe o ku tukat kanau tolu, o ku kei ata pe a ngahi pu, mo ngai whai to, ka pau ngau e ka hataha. Ka tau ataina pe ka kai e ki ai I he tai mini. Ko I ngā ku o si to, ai ngai whataptapui, pe a koe mea I o tukuange mai e Palestini lolotonga e Joe Biden. Thank you, Silly. Go ahead. Yeah, perfect. And then the last thing I wanted to talk about, Christina talked about it a little bit last week, was kind of our monkeypox, our current monkeypox cases and where we're at. I mean, there was a big outbreak in South King County within the island community. So just wanted to ensure to make the audience aware of, the most recent monkeypox cases. So right now there's an overall case count of about 448 folks have reported it. And then currently there's only 13 hospitalizations. Where the biggest height of it was about midsummer, but that's when people were living their best life. So though monkeypox, again, just to reiterate with teammate Christina Broderick said last show, it doesn't transmit like COVID. So it doesn't transmit through droplets. It transmits through close to close contact. And they're finding that most of the folks who are getting it are cisgender males who are involved in MSN activities. That for the listeners is men having sex with men. But there still can be other cases where folks can get it, like if you have a loved one who participates in those activities, they come home, sleep in the bed, and they can spread it on the sheets. Or if you share towels or any other cleaning cloth with that person, that's another way to transmit it. But I feel like it's a little bit under control, but as long as the community stays aware of the overall case counts and can dispel the myths on how you can get it, and just be cautious of if you know of someone in your family who does participate in those activities, just to be self-aware. He koe ngahi whamatala ta tau ai pe foki, koe ngai mea pe whai pe ai tokanga ki ai. Neonga pe kai ngai mahake ni, pe he aluhake, pe au kai ngai mahake ni, holoki ki lalo, ka koe mea pe ke tokanga ki ai, ka paurewa o ke ongo I o ku wesia koe, pe a ke whetu utake rewa ki ho o toke tā. Ka koe tu koe tai mini, wha pe, e hau tau o mai pe foki a ngai whatokanga, ke tau nofo pe, mo tau tokanga I kina pe aianga o e tauhi o e mo ilelei pe mo whaka ehi, ko I ngā pe ke lava whahauwhi ai tō tāko topi. Malo. Thank you. Yeah, for sure. And as I mentioned, I'll put those links in the chat box, but I'll stop sharing now. And I'm not sure, Celia, if folks had questions. I'll do my best to try to answer them. That is a great question. I would circle back with the airline that you're traveling with and the country you're trying to enter. So, a lot of places have different rules. United States wise, I know they're not requiring any of that. But I would, urge folks to check within the jurisdiction that they're entering. For example, I don't know what Gonga is, what kind of restrictions or entries they have. So, I mean, I would, urgently tell folks to circle back with those people for those areas they're trying to enter, because, I mean, you don't want to get your flight canceled or sent back home. Yeah, I think it's all the same, requirement, going outside of the country. I've seen some people traveling to Tonga and some people coming from Tonga, and they said everything seems to back to normal. Okay, perfect. But as I mentioned, currently right now, I'm just putting those hyperlinks into the chat box.
Chat box meaning the comment page on Voice of the South Pacific. I o kona tuku atu pe ka pau ki aha o whehui. Pea ka pau ki aha mea ke whie ilo ki ai te ke lava pe o whehui mai ki a siri pa kona tuku atu pe ngai whahino hino koina pea me he King County. So all the latest update, from the Seattle King County, just wanted to be clear on that. There's no more restriction at this time and no more vaccination required, right? Nope. Yep. But again, a entity can have different restrictions. There's just no governmental oversight right now that's requiring things. However, I live in Federal Way now, but I have a PO box in Skyway. But when I enter into that space, there's a message that says, "Hey, you have to have a mask when you come in here." So, I mean, just be cognizant, self-aware of where you're going, and just follow the rules that those businesses have established. Okay, thank you so much. Iyo, hange pe koe ne whamatala tu. O ku tau ataina pe tai mini whata pe mea kotoa ke Seattle King County Public Health. Ka ku toki ai pe hangai mea ku pau pe ke tuku atu ka koe tuku e tai mini. Ko whakaata ai mea hono kotoa. Pea tau ataina pe ai angai whanonga pe mo ngawe anga. Mo ngai ta whaakotoa pe iho society. Thank you, Silly. Go ahead. Yeah, perfect. And I think the last thing I'll say, update wise, more or less from our excuse me, radio show perspective, is we hope to continue our conversations with our Islander talks next Thursday, addressing kind of housing stability within the Samoan community. Um, I just had a lot of personal things come up, so we had to continue to push those back a little bit. And we don't want to rush the conversation, so we really want to take our time and unpack it so we can provide really good service information. And then after that, we'll continue to circle back with the Marshallese community, the Fijian community, and the Tongan community relative to Islander talk. So that's kind of the format moving forward that we're looking towards, is just kind of a communications update with King County Public Health, and then a deep dive into a specific conversation that some of the leaders who I work with here through our Community Navigator program have identified as topics to unpack with their specific community leaders representing those four island groups I talked about. And now I know there are a lot more than four island groups. These are just happen to be the ones that we're really identifying and targeting, because of those are the folks we work with. Now, if you are listening onto this call and might have some ideas, feel free to hit me up in the chat box. My Facebook name is in there, so private message me. The other issue and topic we are going to continue to unpack that affects all our communities is food insecurity with Lend a Hand community nonprofit, through our community navigator, Vicky Navarro, and Fia Tassi, our store owner of Arts of Love, and she also runs that. So that was a lot, but yeah, so stay tuned for our next shows coming up soon. Yeah, thank you, Siri. Kona ko tuku atu whaki e he tokotaha koe ni. Koe polokalama ko ia i he wiki ka hau, ai koe Islanders Talk. Ai koe pōta tala ia ai ka kai ko ia me Otmotu Pasifiki, Islanders Talk. Ai au kai whai kulup lalahi ai wha ka wai whakatonga ai. Ai ko Fisi ko Tonga, ko Marshallese, ko Hamoa. Ko ngai whai kulup lalahi me ngai Otmotu koe Pasifiki. Ai koe kau Marshall ofo ki nau kau whatata pe ma kau Micronesia, hange ko Guam, hange ko Palau, Chukis. Pea ko Tonga lewa, pea pehe lewa ki Haamoa, pea moi Fisi. Ko those are the four Islanders group, with the communication every Thursday. Ai ko ngai group uia, o ku nau tuku atu nau ngai programa ke tokoni ki he anga ko ia o polokalama ko ia o tuapriruru, ko ngahi polokalama ia o ku sponsor ia he Seattle King County Public Health, ka koe uhinga pe ke tokoni, ko ngā ki ho tau kakai, ke nau mao ai correct information, pea mo nau ilo ai ngahi whahino hino mo ngahi mea ko ia o ku announce mai ko ia,
Big tukuange mai ko ia pa me Seattle King County Public Health. Okay, the next question, I just saw this, just came in. It was asking by a Fijian lady, Makaiva, asking, these are the Islanders talk. Is that designed by the Seattle King County or it's designed by each islands? Yeah, it's designed by each island group. So, we pay our community leaders to have, kind of the ear to the ground of what's going on. And then we'll try to find some, leading experts in those fields that we're trying to unpack who represent those different island communities. So, yeah, King County is not driving the conversation. We're more or less just paying the community leaders to speak on the topics. Thank you, Silly. Koia, ngai polokalama koe o motu koe Pasifiki. O whahau ko te me to plelulu ko to pe me he Voice of South Pacific. Le o koe Pacific South te ai ko to ui e taha koe Pacific to ngā foki. Koe South te foki koe to ngā ia. O ku lava pe ke mohanga e motolo fatu ho mo ngai polokalama. Pea tuku mai rewa ke tuku atu ia i he to plelulu ko to pe. Koe ngai polokalama fo koe ko whakatamua. Ke tokoni ai o atu o ngahi whahinohino mo ngahi whanongonongo, ngahi o ngongo, ke tokoni ki o tau kāinga. Hape ngahi mea koe mau inga e tokoni ta mono whahinohino ai aho tau kakai koe nunafo i King County, koe mea ia o mau inga. Thank you so much, Silly. If you have any other announcement. No, that's about it. Just the one last thing, do you know anything about the upcoming election this year? I mean, I probably know about the same information that everybody else does. But I don't work for elections, more or less public health, but yeah. Okay. I mean, outside of that, get out and vote. So Okay. vote for someone. All right. Thank you so much, Silly Kalepo, for all the communication updates for all the Pacific Islanders. Ko e lavlelei hono o mai he toko tahani ai ngahi whanongonongo, mo ngahi o ngongo ko i tuku mai ko i me Seattle King County Public Health, ko ngā ke tuku atu ke tokoni ki ho tau kainga. O ku whapapalangi whakono tuku atu ke ngai otmotu, ka ko e whie tokoni pe ni ke lava, hapea ki mea lava tuku atu. Vahe atu ki ho tau kainga tonga. Thank you so much, Silly, and we'll play this nice melodious song all the way from the South Seas Islands. Lande mali e mai, matangi taurua, tanganoa he masani, mo se tia suva, tolewa ke hoko, o whakaola ua, ke luma ki gati, asi o tole kua, kono e manatu, o whakatua, ta whesi oi mai, ea oi harapuna, a sami peni fie fia, kosi e te koula, Anesia opa, opu kei tala puka, litio sasana, ai ongo opia, tampa ie pouli, ako no kasauhina, tua hoe tapitonga, one fetuia, kie vai e sono, mata onde cima, kai mele i kuotanga, sino ia te kita, si o tolei puni, io moe fakina, mui o
nuku aloha moe veili siliva koe lau lota taulanga pakehelu antahiti ei taku koe sosai koe kau kau tope tuku koe mau pele e te heka sia mai a koe no matangi lele kane ongo ia ua whakatauele ai o whaoku tapu ke toe mo vete i e olive oku tatu malele kano kato elele oku ongo keke fola i ke nusi pepa ala o kauai Whakalata e kula Kiwa e me ngana iki Koe whane whaanga Koe whiwa iki I se isa o toloto Fie laka e taimi Ka kuolitanga Au whaalomi Kei lala, ako ay ni Senisi, te kinaisi, kata mai oku fili, sai besi tonga, si ueli Pasifiki. Mai whakia ki he kaha e ngahi whatu taanga ko ia e la a ko ne unga whanua. Ai a ko e lawe maria mai whoki ko e hiwa e whoki a e fuipa ko ia o whangatapu. Ko e lawe maria mai whoki ko e ngahi ope ope ia ko e ngahi hiwa ko ia i he onongo fulu mo e fitu ngo fulu. Ko e kai ke tau kei mao e ngahi hiwa kakala ko ia maria ko ia atonga. Ngai whatu taanga ko e taimini whoklahi ngai mix song. Those songs, were composed, by the late Queen Salote Tupoda Third, and also like there was a group, in Tonga was well known in those days, Fuiva o Whangatapu, Lave Maria Mai. At this time, I'll take the opportunity that we can cross over to New York. Ke mō mea mai ki ngai ata o e pale mea o tonga i he lolotonga whakahoko ngai whakataha ko i New York. Aia ko ki nao tolu ni pa mo e kautaki ko i ngai United Nation. Aia na e kau whakataha whoki ai e ki pale mea o tonga. Aia pa mo whekita uto i ka manu aia ko e Foreign Affairs. Pe whoki ambassador tonga, Tongan ambassador. Aia ko i New York, aia ko wa inga tone. Pea pe whoke pare mea ko ia o Tonga. Aia ko ona po hua kawa mi liko. Nai whahoko nā ngai whataha ane awhi pea mo e aho atu. Pea mo e kautaki ko ia me ngahi pure anga ko ia iloa ko i United Nations. Peko ngai pure anga whatata. Pea ika ke ngata whoke ai. O hoko ka tupe, pato te waki pe whoki ke ne me atu ki Washington DC, ke ne whailoa ki ai pa moe Palestini ko ia oi whanuani, President Joe Biden. Pea ika ke ngata whoki ai, o ko i wike ka hau, tene me atu ai ki Salt Lake City, pea hoko mai ai pe ki Sethaloni. Ka koe mo mea mai pe ke ngahi whataha anga koe na nau whakahoko, ai ko whekita uto i ka manuena na ne wholau mai, pea ika ke ngatai, pe whoki he ambassador Tonga, wa inga tone, o ko ne kono ofisi whoki, o ko i New York e pe moia. Pea kai ke ngatai whoki mo e ki pare mea,
e mea mai pia mohono hoa, Fiona, pia me tonga. Pia koe ne upunau, koe ne mo mea mai pe, koe nau ngahi atakai ne utuku atu. Pia koe taha pe ni oe kautaki koe United Nation, ai ne upu tuku atu no ata, pia mo eki pare mia koe ia o tonga. Aia ko ona po Sao Savaleni, o iloa koe ia ko Huakama me Liku. Ko ia o ko whawhi e tai pihene kai ngā tonga ko tape, me he Palestini ko ia o e Tongan Community Resource Centre me Manamui Centre. E tau kawhataha e te wake tari ko e ni o e tau eki pale mea i he ne mea mai e aho nima ko ia o katopa. Ai ko wike ula ki ia, pia toke o atu pe ai Polokalama, mohono whakaiki ki. Pia whamaloa tēni ke kau taki loto kotoa pe, ka uma aki nau tolu, nau loto ke nau kau whataha e tau tautari, e kui kai ko ha wholau whawhamiri ni pe ka wholau whakatautaha, ko i taki pure angai ni o tonga te waki a ene mea mai o a o tonu mai ki he wahengani. Ko e malo ta e pene ta whi fast wha osi, pea ko ta wa mai ke wha osinga ko ia Polokalama e ahoni, mo whamure more pe i e kamata pe whokina e tuko tai e si popoa ki whie kau ngā mamahi, ki he pekia ko tai aha whalemaka, ko e mau ofalahi atu wa e o matoka walu, ko e ngā koe mole koe ni i he loto whale, ka ko no Ankolo, aia ko e tonga ane pe ni o e whae ko ia atoka, aia ko e tonga ane o Loreto, whalemaka tu i vai, pea ko ia ko tai aha whalemaka, ko ne peki ai ni inu sila. A mena ke whahoko ano mea whakaiki no apo i he pōni. Pea osko ia toki whahoko pe mono misa, mono te wake hono whake ka i aho ko ia apongpongi. Whawhalawa tai pe ki Mangere Lawn Cemetery. Ko e mahalo ko ta wa umai ke whaosinga ko ia o e tau Polokalama e aoni, mo mea mai pe ko ngai atana o e pekia. Tai aha whalemaka, ko na utuku i atu e he ensinia ko i ahoni. Whamalo atu au pito ho mo mea mai, o whamare more pe ka kai ki aha tō whatongia e tuha mo tau, mau whai pe mau re rei taha ki whakakato ko i ngā ko e ngahi whatongia ke kehe, e ngai ta whake ke mau whenga ke whakakato. Ka koi ai ka pau pe ukiaha mo tānaki pea mo toki kau mai pe. Mo whamanatu a tai pe ki he mau poate ko ia e Tongan Community Resource Centre, poate ko ia e TCRC, ki e tau whakataha e whiawhi ko ia pongpongi, e he taimi balu e whiawhi. Toki o atu pe a whetu upe mo e taimi balu e whiawhi, a pongpongi, ka e toki o atu no whaikiki e toki Texas pe ka moto. Ma wa o men ke whaosinga ko ia e Polokalama i he ahoni, whamalo atu ma upe ho mo kawhataha mo ki mautonu i he Polokalama ko ia ai Hawaii Pacific Saute o ko whono no pe ka koe Polokalama ko i kaha u tak whama opo mai ai whakakakato e ngai whanongononga pia mai kawhataha mo ngai mea ko ia pia mito apureanga pia mono whakaikiki whaos mai o e ngahi Polokalama ko i whikau aki mo e mea mai e pare mea tak whakakato mai e konsela pia i kaike ngata whoki ai pia mo ngahi vahe pe o mai pia mito apureanga. Pea ko ia te tau whaose a heni, whamaloa te whoki heni ka ki mo toko tapek mo mea mai. Ko e whirma tōku whahawa a, ko Sirivia Fatima taimi aho, me he leo e Pacific Saute, toko atu me Manamui Centre, pe whoke mau ensinia, ne tatua tāpea lava. Malo o pito mo mea mai, ka mo mea a, ko e konga ula ki pe whoke na mau kawhataha ai mo Siri Kalepo. Thank you, Siri Kalepo, that's our project manager for the Pacific Islanders broadcast and also our Pacific Islanders program. Thank you all, and thank you for tuning in.